വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം പാർക്ക്. എന്തൊക്കെയുണ്ട്? സുഖം? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? ഞാൻ ഹോളിൽ ഇരുന്നാ കളിക്കുന്നത്, അപ്പം അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഒച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഉറങ്ങായിരുത്ത ഇന്ന് നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോണത് പാർട്ട് 2 ഓഫ് ഹോഗ്വാർട്സ് ലെഗസി. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. നമ്മുടെ ജാനകി കുമാരിയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ്. ഇല്ല, ഞാൻ നോക്കിയല്ലോ ഇന്നലെ, ഉറക്കായില്ല. ഇല്ല, സ്ക്രീൻ അടിച്ച് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ, എനിക്കറിയില്ല. എന്താ അപ്പം ഇനി ശരിയാക്കുകയില്ല? ഓക്കെ ബൈ, ശരി. അപ്പോൾ പോയിട്ട് വാ. ഈ ലിങ്ക് മാറ്റാൻ സമയം, ആ യൂട്യൂബിന് ലിങ്ക് എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോയുടെയാണ്. അത് പുതിയ വീഡിയോയുടെ ആക്കണം. സ്ട്രീമിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമായി തോന്നുന്നു, അതാണ്. ഇതെന്താണ് ഇത്രയും നേരം എടുക്കുന്നത്? അയ്യോ, ഇന്നും ലാഗിൻ്റെ. ഞാൻ ഇന്നലെ കുറച്ച് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ നോക്കി. നല്ല ലാഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ കളിക്കുക?
കാലിൻ്റെ സംഭവം ഒന്നും ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. കണ്ടുപിടിക്കണത് എന്താ? കണ്ടോ കാലിൻ്റെ ഈ സിമ്പിൾ കണ്ടോ? അതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല, അത് നോക്കണം. യൂട്യൂബിൽ വല്ലതും നോക്കറുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. അമ്മോ, നിന്ന് വല്ലതും വരൂ. റാമിൻ്റെ ഇഷ്യമാണ് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാൻ റാമിൻ്റെ ഇഷ്യൂ. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? Attacking A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. ഷോട്ട് തന്നെ കിട്ടി. Levioso! ഓ, ലെവിയോസോ പറഞ്ഞാൽ ലെവിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക, അതാണല്ലേ? ഓക്കെ. Now, let's try something a little larger. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak spirit. Now, the basic cast. Okay. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? This should be easy.
accepted. Thank you. Lucky. Nothing lucky about it. Good throwing. I know. There you go. This can't be your first drink. ഓ പുറത്തിടണം Let's just say അപ്പോഴാ I'm a quick ജയിക്കുക learner. ഞാൻ ഹെൽത്ത് ബാറും കുറച്ചാൽ മതി Not bad for a beginner. You give as good as you get. ഇങ്ങോട്ട് പോടാ I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library. You just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. ആ റൂമിലെന്തോ ചെസ്റ്റ് ഉണ്ട് മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്നു പക്ഷെ ചെസ്റ്റ് അവിടെ മേലെയാണ് ഓ ഈ ചെറുക്കനൊക്കെ ഡോറിൻ്റെ അവിടെ വന്നു Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. മാപ്പിൽ അടുത്ത് നോക്കാം ഹലോ പാട്രിക് വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം ഇതാ ഇവിടെ കത്തിക്കണ എന്തോ സാധനമുണ്ട് തീൻ്റെ പക്ഷെ മരണ ലാഗ് ഓ ലാഗല്ല ഞാൻ മെനു എടുത്തിട്ടുണ്ടാകുന്നത് റാം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ സീന മിനിമം റിക്വയർമെൻറ്റ് 12 ഇതിൽ
ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എളുപ്പമായി. എന്താണ് ഇപ്പോഴാണ് കേട്ടേ? ഇത് എപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ പാട്ടാ എൻ്റെ അമ്മേ. പക്ഷെ അടിപൊളിയില്ല, അത് റീമിക്സ് അടിപൊളിയുണ്ട്. ഹാരി പോട്ടർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് ഇന്ന് പാട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഹാപ്പിയാണ് തോന്നുന്നു. ഇന്നൊന്നും ലോഡാവില്ല തോന്നോ. കോപ്പിലെ റാം തോപ്പിപ്പടിയെ കേട്ടിരിക്കറേ. തോപ്പിപ്പടിയെ ഈ നെക്സ്റ്റ് മൂവി ഹാരി പോട്ടർ. ഓ ഹാരി പോട്ടർ ഫാനാണ് ഗൈസ്. എൻ്റെ കല്യാണം അടുത്ത മന്ത് ഓഗസ്റ്റ്, എല്ലാവരും വരണം. ഇതെന്ത് എന്താ ബായ്, വെറുതെ ഇരുന്ന് കല്യാണം കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച. നമ്മുടെ പാർക്ക് എണീക്കാൻ ലേറ്റ് ആയിന്ന്. ഫുഡൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇത് ലോഡായി. ഓ ബോ FPS ഒക്കെ കൂടിയ. I accidentally dropped a flobberworm down my robes and potions once. You'd think I'd been hit with Tarantallegra the way I was prancing. Mortifying it was. പൊന്ന് ചേച്ചി ഒന്ന് വാ. ചാടുന്നു. I tried to send a note to someone I like. If only I hadn't done it in potions. I was a late bloomer. My parents thought I was going to be a squib. Family still tease me about it. Since when should it matter what anyone looks like? Surely it's about cleverness or wealth? Revelio. വാങ്ങിക്കണേ. എന്തെങ്കിലും ഒരു ജ്യൂസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വാ. അതാ പൂച്ച. ഇത് ഡാൻസ് സ്റ്റെപ്പ് ഇടണ പോലെ ഉണ്ട് ലാഗ് വരുമ്പോ. വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ലാഗ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പൂച്ചേനെ തടവാൻ പോയിട്ട് FPS പക്ക ഡ്രോപ്പ്. നല്ല ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട്, നല്ല ഡ്രോപ്പ്. നോക്കിയോ പൂച്ചയുടെ അവിടെ എത്തുമ്പോ ഒരു ലാഗ്. ആ കണ്ട. പൂച്ച ശരിയല്ല. പോപ്പ് ആ പാവാട പൊക്കി കാണിച്ചിരിക്കുക. അയ്യോ ഇവിടത്തേത് അൺലോക്ക് ചെയ്ത്. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. ഇന്ന് വല്ല നടക്കൂ?
ഇതിന് വല്ല FPS മോഡ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? ബൂസ്റ്റ് FPS ബൂസ്റ്റ് മോഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? അല്ലെങ്കിൽ റാം വാങ്ങേണ്ടി വരും, വേറെ വഴിയില്ല. What about the room, Professor? I was thinking the same thing. എടാ ഞാൻ മീഡിയം സെറ്റിംഗ്സ് അല്ല, ഞാൻ ലോയിലിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. എന്താ കൊയപ്പൊന്നൊരു പിടിയില്ല ബൈ. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? മോഡില്ല, ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് നോക്കേണ്ടി വരും. Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Vanguard അത് ഓഫ് ചെയ്യാം. രണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തു. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Can you tell me more about the potion shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks.
Speak to Professor Ronan to receive your first assignment. Assignments are type of quests given to you by Hogwarts professor that, when completed, reward you with new spells. Assignment തീർത്താൽ new spells കിട്ടുന്നില്ല. The reward for completing your first assignment will be mending charm, repair. Mending charm അത് പറഞ്ഞാൽ അതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പൊട്ടിയ മോണ്യുമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാച്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യുക അതിനെ, വിച്ച് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് അതർ ക്വസ്റ്റ്. ഓക്കെ, വേറെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ് നമുക്ക് വരും തോന്നുന്നു റിപ്പയറിങ്ങിൻ്റെ. യു ക്യാൻ ട്രാക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ദർ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ് മെനു ഓഫ് യുവർ ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വാട്ട് എൻവിഡിയ അല്ലേ ഗ്രാഫിക്സ്? എൻവിഡിയ ആണ്. ഡ്രൈവർ അപ്ഡേറ്റഡാ എന്നിട്ടും ഇങ്ങനെ വരുന്നു, എന്താണെന്നറിയില്ല. ലാപ്പിൻ്റെ VRAM എത്രയുണ്ട്? 4 GB അല്ലേ VRAM? അതാണോ? അതന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ? എനിക്ക് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല കേട്ടോ, എന്താ പറയുന്നത്. 4 GB RAM. There you are. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience. And these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Graphics card എത്രയുണ്ട്? Graphics card 4 GB ഉണ്ട്. Nvidia 1650. അല്ല തന്നോ, ടാസ്ക് തന്നോ? This is the right area. I wonder where the flying page is. Flying page. Revelio. എന്താ ചെയ്യണ്ട? ഓ 4 അമർത്തണം. ഓക്കെ, നാലമർത്തിയാലേ പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട്. അത് വന്ന് ഗ്രാഫിക്സ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യും ഡ്രൈവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ആണോ? പിക്സൽ ഷെയ്ഡർ 5.1 ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതെന്താ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ? ഇതെന്താ സംഭവം? Lumos. Accio. Revelio. A flying page must be around here somewhere. Might some kind soul help me? Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Application ആണോ ഈ പിക്സൽ ഷെയ്ഡർ? I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? No Little idea. balls, like marbles. Grand game.
And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones. Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. Graphics card ille pixel supporting aano nokkanam aadyam. Nokkam. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Brilliant. എല്ലാത്തിനെയും പിടിച്ച I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. വെള്ളം വീഴുന്ന ശബ്ദമായിരുന്നു. Revelio. കിട്ടിയല്ലോ. 8 എണ്ണം ഉണ്ടോ? ഡോർ തുറക്കില്ല. എവിടെ സാധനം? നല്ല സപ്പോർട്ടിക്കാണെങ്കിൽ പിക്സൽ ഷെയ്ഡർ ഡൗൺലോഡ് ആക്കാം. എനിക്ക് ഇതായിരുന്നു വർക്ക് ആദ്യം. IT ടെക് പിക്സൽ ഷെയ്ഡർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യില്ല. സോറി. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. I think garlic is that better. You see next time. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. Find Zenobia's gobstones. നമുക്ക് ഇതിൽ പോയി നോക്കാം. മേലൊരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടില്ലേ? Revelio. തുറക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ലേ? ഇതെങ്ങനെ തുറക്കാം? എല്ലാ ഐഡിയ ഉണ്ടാ? 1650 സപ്പോർട്ടഡ് ആണ് പിക്സൽ ഷെയ്ഡേഴ്സ്. കഴിച്ചിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, കഴിച്ചിട്ട്. Revelio. I bet Black could tell us. Off on another adventure, are we? ഇതിന്റെ മേലെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടോ? അത് നോക്കണം. അവിടെ
വേട്ടാവളിനെ അവിടെ കിടന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. ഇവിടെ ഇല്ലേ? Revelio. വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ പോകണം. Oh, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. ഓക്കെ. Revelio. ഈ ഗോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉണ്ട പോലത്തെ സാധനമാണ്. ഞാനത് എല്ലായിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക്, വെൽക്കം ബാക്ക്. എൻ്റെ അമ്മ ഇതെന്താ സംഭവം? ഏണി കയറി മേലെ പോകണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെണ്ണിൻ്റെ ബോൾ തപ്പണം. സെനോബിയയുടെ ഗോബ് സ്റ്റോൺസ് കൊണ്ട് വെച്ച ബോൾസ് ഉണ്ട്. അത് സ്കാറ്ററായിട്ട് കിടക്കുക. സൂക്ഷ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവില്ല. Revelio. Accio. അല്ല ഇപ്പം എന്തിനാ ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? Revelio. അന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചോ? ഓ ഞാൻ കഴിച്ച്. ബോൾസ് ഈസ് മിസ്സിങ്. ആ അതന്നെ സംഭവം. ഞാനും അതാണല്ലോ ആദ്യം കൊടുത്തത്. ഓ ലെവൽ 4 ആയി. ഡ്രസ്സും കിട്ടി നമുക്ക്. അരിസ്ട്രോ യാ കാര്യം അതാണ് ടീച്ചർ. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Accio. എന്താണ് Revelio. How nice to see you, my young hero. യെസ്. Revelio. അതേ ബോൾ. Accio. ഈ പെണ്ണെന്ത് തട്ടിന്റെ മേലെയൊക്കെ കൊണ്ട് ബോൾ വെക്കും. Revelio. ഇത് നമ്മൾ തപ്പിക്കൊള്ളണം. എന്താ
better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Game അടിപൊളി ഗെയിമാണ്. നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട്. Revelio. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കളിക്കാം. ഞാൻ ഈ റിവെലിയോ അടിച്ചിരിക്കട്ടെ. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be. Accio. അതേ ബോള്. ഓ ഇതാണ്, വെറുതെ അല്ല. അതിന്റെ മേലെങ്ങനെ എത്തി ബോള്? എറിഞ്ഞു നടക്കുന്നു. താഴോട്ടാണ്. താഴെ സ്റ്റെപ്പ്. Revelio. Go, down there. Lumos. Hello. Yeah, man. Radio. Revelio. അടുത്ത ചെസ്റ്റിങ് കിട്ടി. എന്താ ഈ ഡോർ എങ്ങനെയാ തുറക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. യൂട്യൂബിൽ നോക്കാം. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. അതെ. Revelio. Lumos. ഫുൾ ഈ ബോൾ എറിഞ്ഞ് നടക്കുന്നു. Why did you take her balls? For watching. Oh, for watching. Welcome to the stream, guys. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനിങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്ത് പരിചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര വിയർഡായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഈ ബോൾ ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞ് നടന്നതെന്നാണ് എനിക്കറിയാത്തത്. നമ്മൾ തപ്പിക്കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ലൈറ്റ് പിടിച്ച് ഓഫ് ചെയ്താൽ. What are you up to now? Okay. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. ചുമ്മാ ചെസ്റ്റ് കിട്ടുക. ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലേ? എൻ്റെ അമ്മ ട്രോളാണ്. ഓ ട്രോൾസ് കണ്ടൊരു സംഭവമില്ലേ? അങ്ങനെന്തോ ഉണ്ട്. ഹാരി പോട്ടർ കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും. എന്താ നീ പാട്ട് പാടുന്നത്? ഗോബ്ലറ്റ് ഓഫ് ഫയർ കാസ്കറ്റ്. ഗോബ്ലറ്റ് ഓഫ് ഫയർ ഒരു സിനിമ ആയിരുന്നില്ലേ ഹാരി പോട്ടറിൻ്റെ? ആയിരുന്നാ? എനിക്കറിയില്ല. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇതേ ഇരിക്കണം എന്തോ ഒരു സാധനങ്ങൾ. ഹോഗ്വാർട്സ് ഹെർബോളജി ചെടിയുടെയാണ് തോന്നുന്നു.
In recognition of exemplary skill in the field of herbology, Hogwarts bestows this special award upon 7th year Hufflepuff Mirabelle Garlic. Garlic? Garlic പറഞ്ഞാ മലയാളം എന്തായിരുന്നു? Never mind. From mandrakes to mistletoe and bubotubers to bouncing bulbs, her work with flora has exceeded all expectations. Revelio. ഈ നീലയായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഈ ബോർഡ്. ദേ ബോർഡ്. ഓ, അതെങ്ങനെ അതിന്റെ മേലെ എത്തി? ജിഞ്ചി. ജിഞ്ചി അല്ല മോനെ, ഇഞ്ചി. Off on another adventure, are we? That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. അല്ല, വെളുത്തുള്ളി. വെളുത്തുള്ളി, അതാണ് കറക്റ്റ്. അല്ല, ഇഞ്ചി എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഇതിന്റെ ഇടയില്? അണ്ണൻ ഇഞ്ചിയൊക്കെ പറയും. ചോടൊന്നുമില്ലല്ലോ. Revelio. ഇതെങ്ങനെ തുറക്കുക? ഉള്ളോ? ഓ, തന്നെ വരുമോ? ഞാൻ ചാടണം. ആ ബ്രൂം സ്റ്റിക്ക് എപ്പോഴാണ് കിട്ടുക? അതറിയോ? ബ്രൂം സ്റ്റിക്ക് വെളുത്തുള്ളിയാന്ന് ഞാൻ മറന്നു പോയതാ. പക്ഷെ കേട്. എനിക്കറിയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാലോ ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും? ഞാനിത് ഓടിച്ചാണ്. ഇത് വെച്ചെന്തോ പരിപാടി ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് അറിയില്ല. ഞാൻ നമ്മുടെ ജാനകിയുമാരി മാസിലെ ബാൾസ് കണ്ടുപിടിച്ച് നല്ല സീനിക് ഗെയിം. ഇങ്ങനെ ഓടി ഞാൻ ചാവും. എനിക്ക് ആ ചൂല് കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. പണ്ടാരം പറന്നു പോയായിരുന്നു. ഞാൻ എല്ലാ ഡോറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ചില ഡോറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയിട്ട് രണ്ട് സെക്കൻഡ്. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. നോക്കിക്കോ, നീ കിട്ടിയിട്ടില്ല പറയണ്ട. Hello, Zenobia. I've found all of your gobstones. I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Yes, of course. ഇത് കൊടുക്കണം. വേണ്ട, നമുക്ക് എന്തിനാണ്? Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together, laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. All the best.
ഗാർഗോയിൽ മറ്റേ ഡ്രാഗൺ അല്ലേ? ഇനിയോടുള്ള മിഷൻ. Don't get too cocky simply because you had one victory over Sallow. He never backs down from a fight. ഇനി എങ്ങടാ പോവാ? അടുത്ത മിഷൻ എന്താ? ചേട്ടാ അതൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ. ആഹാ, ഇതാരോ ഇന്ത്യൻ രാജാവ്. ഹലോ, ഓടാ. ഈ എണ്ണൻ മാനത്ത് നോക്കി നിൽക്കുക. ഹലോ, ഒരു ഉണ്ടക്കണ്ണ്. മാപ്പ് എടുത്ത് നോക്കാം വല്ലതും ഉണ്ടോ. അയ്യോ, സ്കൂളിനകത്ത് ഓടി ഓടി മതി. വെൽക്കം ടു ഹോഗ്വാർട്സ്. അല്ല അതെന്താ ലോക്കായിട്ടിരിക്കുന്നത്? റീച്ച് ലെവൽ 2 ലേൺ റിപ്പയർ ഫ്രം പ്രൊഫസർ റോണൻ. നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? പ്രൊഫസർ റോണനാണ് ആ ഇതിലുള്ളത്, ആ നടുക്ക സ്ഥലത്ത് നിന്നില്ലേ? അവിടെ ദങ്ങേരി. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. ബാക്കിയത് സാധനം കുറച്ച് സ്പീഡ് ഉള്ളായിരുന്നു അല്ലേ? റിപ്പയറോ പഠിച്ചു കിട്ടാം. 3 റിപ്പയറോ. The mending charm repair can be used to mend broken objects in pieces of the environment. Okay. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. Sure. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a guilty lover thought it too accurate and lashed out. എവിടെ ഹാർട്ട് ബ്രേക്ക്? ഇതാണ് ഹാർട്ട് ബ്രേക്ക്. തലവേദന വന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. ആ, നമ്മുടെ ഇത് അൺലോക്കായി. വാ. വേറെ വഴിയില്ല ഓടാണ്ട്.
നമുക്ക് ചൂല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ മേലെ കൂടെ പറന്നു പോയി. ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം തോന്നി ഡോർ തുറക്കാൻ. I heard that someone cast a Confunders charm on a Ravenclaw courtier so they couldn't answer the riddle. Every time I'm there, everyone falls asleep. I don't think that's what a common room is for. Sometimes the prefect sits next. This cannot possibly be as difficult. Revelio. Hogwarts hasn't എങ്ങനെ ക്ലാസ്സിലെത്തുക? ഒരു പിടിയില്ല, എല്ലാം ഒരേപോലെ. Hello, looking for me? ഒരു മിനിറ്റ്, പെട്ടി തുറന്നു. Natty, Not I hope at I all. haven't kept you waiting Professor long. Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. ഗെയിം സൗണ്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ, എനിക്കറിയില്ലതാ. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. Follow Natty to Hogsmeade. Okay. എനിക്കൊരു പുതിയ സ്ഥലം ലോഡാവാനാണ് ഇത്ര സമയം എടുത്തത്. ഇത് ഫുള്ളാണ്.
Revelio. I still can't believe that girl. Rick I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient ruins. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. ഇതിൽ പരുന്തിന്റെ പുറത്ത് കയറി പറക്കാം. അതെനിക്കറിയാം, അത് ഞാൻ കണ്ടു. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് നോക്ക്. അയർലാൻഡ് പോലെ. ബട്ടർഫ്ലൈനെ ഇല്ല. വെറുതെ അത്യാഗ്രഹം. ഇവക്ക് തന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു. Revelio. പരുന്തിനെ നമ്മൾ പിടിക്കണം. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Potion making? Oh, you collect the enemy. Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Friendly fire ഇല്ല. അതൊന്നും ചെയ്യാൻ ഇതേ കൂണ് മഷ്റൂം. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. ആവശ്യമെന്നാല് Prance Hoof and Sugarfoot. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. അയ്യോ. Ah, there's Hogsmeade over the crest. സീനായില്ല. Past that ruin. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. അടിപൊളി.
Lumos. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland. But it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. Okay. What did Mr. Moon? Jemmy, guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Revelio. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. Attacking him, I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be keep that in mind, Auntie. Thank you. Revelio. And here we are. Revelio. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. ലോക്ക് പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ലാഗ്. Professor Weasley said that you need to get potion recipes. And you spellcraft? Of course. You will enjoy Mr. Ollivandher, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Hogsmeade will be swimming, different side shops and other points of interest that you can navigate. Your field guide map, open map for a
കിട്ടില്ല. ഡ്രീമേഴ്സ് നൈറ്റ് വെയർ. Revelio. Revelio. Accio. ഇത് കുടിച്ചോണ്ടേ എന്ത് പറ്റി? നമ്മൾ കുടിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കാം. Revelio. Oh man. അയാളുടെ ബാക്കിൽ ഫീൽഡ് കയറ്റി വെച്ചു. മാപ്പിൽ അടുത്ത സ്ഥലം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും. ശരിക്കും മാപ്പിൽ ഓടാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നത്? നല്ല സമയം എടുക്കുന്നത് മാപ്പ് മാത്രം ലോഡാണ്. പെട്ടെന്നായെങ്കിൽ ഇതെന്താ ഇവർ എല്ലാ വീടും ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ പോകണം. Revelio. Wigan well push. Revelio. Accio. പുറത്താണത്. നീല കയറിയ പിന്നെ താഴെ ഇറങ്ങണ്ടേ എന്നുള്ളത് ഇതാണ്. ചാടാനും പറ്റില്ലേ ചേടാ? Revelio. എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് പറക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോന്ന് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. എല്ലാ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പക്ഷെ ആ വീടിൻ്റെ ലോക്ക്ഡ്, അത് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല. നല്ല ട്രിക്ക് ഗെയിം. എല്ലായിടത്തും കയറി നിൽക്കാം.
Revelio. ചാക്ക. ബ്ലൂ സോളാർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കോഴ്സ്. ഓ, സ്കൂളിംഗ് ക്ലാസ് കിട്ടി. ഗോൾഡൻ ഡ്രാഗൺ ഐസ് പച്ചക്കറി. എന്തൊക്കെയോ കിടിലൻ സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം. പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യും. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased. Highness of Croft. Statue of Hufflepuff and is a will be the founder of the village of Abraham, driven unsolved Muggle or persecutors. The വീണ്ടും മാപ്പ് ലോഡാവണത് ഇപ്പോഴൊരു സീനാണ്. ബാക്ക് വഴി പോവും, വഴിയില്ലെങ്കിൽ. ഓ, എയറിൽ ലാഗ്. നൈസ്. എടാ, അതിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ കയറുക? Revelio. Revelio. Candy shop ആണോ? ഇവിടെ അധികം ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടിയൊക്കെ കാണിക്കും. വീണ്ടും കാശ്. വീണ്ടും നമ്മളെല്ലാം ഓസിന് തിന്നും. Revelio. Blooming fish, not a Kim. I'll be right with. Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name.
But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. എടുക്ക് എടുക്ക് soft spiral light brown with How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. Holy. ഇതും കൊള്ളാം. പക്ഷെ ഇതെന്താ മുള വെച്ചുണ്ടാക്കിയത്? How intriguing. Naturally, crooked spiral. Curious indeed. എന്തോ വള്ളിച്ചെടി പോലെയുണ്ട് ആ സാധനം. How intriguing. This is nice. Curious indeed. How intriguing.
Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Classic black. ഇത് നന്നായിട്ട്. Curious indeed. How intriguing. ഇതെടുക്കാം അല്ലേ? Curious indeed. How intriguing. വിൻഡ് കോർ ഓപ്ഷൻസ്. ഓ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഏതതില് ബെസ്റ്റ്? ഡ്രാഗൺ ഹാർട്ട് that serves the core one known for producing powerful magic. The hair of unicorn serves as the core of a wand known for producing consistent magic. The phoenix that serves as a core of wand capable of producing great range of magic. ഏതാ നല്ലത്? വിൻഡ് കോർ ഓപ്ഷൻ ഏതാ നല്ലത് നോക്കാം. എടാ കീബോർഡ് പാടാ. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. A unicorn hair wand is most reliable and faithful to its owner. Ah, phoenix feather. Exceptionally rare and a core with a strong sense of initiative. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course.
and a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Hello. Wand നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു. ഇനി എന്താ ബ്രൂം അരി. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. But you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture
or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Revelio. 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 Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments.
You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Revelio. Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you, then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, The Magic Neat. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm in the way inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Natty. ബ്രൂംസ്റ്റിക്ക് മാത്രം വാങ്ങിച്ചില്ല. അവിടെ പോയി ബ്രൂംസ്റ്റിക്ക്. എന്താണ്? Find myself scurrying. Why is it logged? നമ്മൾ
ലെവലാവാത്തോണ്ടാണോ What are you up to now? Revelio. Oh, മോൻ എന്തോ സ്കാർഫ് കിട്ടുന്നു. നാറ്റി എവിടെ? നാറ്റിയിലേക്ക് റൂംസൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ ലെവലായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നാറ്റി. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Draw it away from the building! Away from the village! Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! William! What was that? I was trying to beat him with his own game. Whoa. I like it! Do more of it! Look out! മോന്നൊക്കെ തന്നെ അടിയുള്ളൂ. Look! He's faltering! Took him long enough. We need to make sure he stays that way! പിന്നെ അടിയുള്ളൂ. Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll? By yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Repair the damage. Oh, hello there. A moment if you would. Repair. Good as new. Lucky they didn't do more damage. Here, repair it. One less thing for Officer Singer to worry about.
Reparo. അയ്യോ പാവം വീട് പൊളി റെഡിയാ. കഴിഞ്ഞില്ലേ? We were just talking about you. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. Revelio. I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your... തുറക്കാൻ പറ്റും. ആര്? ആ Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is... മറ്റേ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എക്വിപ്പ് ചെയ്യാം.
hostess and a powerful witch. Good one to know. നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയ അയ്യോ ബാക്കിൽ മറ്റേ പേപ്പർ. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thank you for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the 2 of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything. It is perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle.
mother used to say I was lazy, wouldn't pick up my toys and shit. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry.